Hello, ladies and gentlemen. I hope I find you well. Today, I want to talk to you about clinical features of mental illness. Clinical features vary depending on the disorder, but there are several clinical features depending on the type of mental illness. Most people see people who are mentally ill as those who strip naked in public, those who pick rubbish, those who hold rubbish, those who are violent to family members and the public, those who wander around, those who are dirty or have sexual advances towards women. But those are the very obvious ones, but there are other clinical features and other behaviors which people might not know is mental illness. Did you know that people who fall in love with people of the same gender are mentally ill? Did you know that people who are afraid of certain situations which other people take as normal, those people are also mentally ill? For example, people who are afraid to be in closed places, people who fear heights. Those are some examples. So for more information on clinical features of mental illness, please visit my page on YouTube under Dr. Maziwa Jose mental health. You will get more information about clinical features of mental illness. So when you get there, please like, follow, comment and share so that others are updated on the types of clinical features that are rare. So meet you in YouTube. Thank you. I'll take you through 7 types of clinical features. I'll start with mood disorders. Under mood disorders, there is depression and bipolar. So in depression, there is persistent low mood, loss of appetite or pleasure. This is called anhedonia. The person with the depression lacks initiative. They can sit the whole day. They can show that they are hopeless and worthless. They don't see anything as it will come to fruition. Vanenge vakafundumara vanhu ava vasingaratidzi kunakirwa, vakangoti kwindi. Ukasamuti aite chinhu haana chaanoita, anogona kuswera musi mumwe uyo akagara achiratidza kuti haasi kufara. Panogona kuita masleep changes agoshayiwa nehope zvamuchose kusvika pakati peusiku kana kusvika mune ramangwana. Haaratidzi kuti ane simba because haadyi, anenge aine loss of appetite inokonzerawo futi loss of weight. Muviri wake unopera. Saka vazhinji ivavo ndo vanonzi nevamwe kana aonekwa akafudumara akangoti kwindi, vamwe ndo vanozoti Shabani akadzora mwando. But depression iyoyo inosiyana, imwe inonyanyisa, imwewo inenge iri light. Then in bipolar, munhu anenge aine mamood swings. Dzimwe nguva anenge ari manic, achifara zvokufara zviya zvisina dudzi rekuti unofarirei, aine energy yakawanda. Anogona kunge achifamba achingobata chaatanga kuita haapedzi, ende kwaari hakuna chinokona. Is very optimistic. Saka ndo imwe clinical feature yekutorwara ikoko. Mukasamuti agare pasi kudya haadyi, kana kutogara kwacho kogona kutomunetsa. Saka mune motoitawo kutoteya nezvinhu zvisinganetsi kudya, zvekutoti ukatomuisira bhanana anogona kutokona kurimenya. Saka kutomumenyera nekumba, kurwara nepfungwa. Kozouya number 2 anonzi anxiety disorder. Apa pane maphobias nemapanic disorders.
There is excessive worry or fear, and the person is restless. Munhu anogona kutya zvisingatyisi kune vamwe. For example, anogona kunge achitya dzvatsvatsva, kiti, kana kufamba pakachena pakaita pabani, kana kutya kukwira pakati kwirirei, kana kutya maclosed places, zvekuti malifts aya anokwira midhuri yakareba anogona kusatoda kukwira achienda hake nemasteps. Zvimwe zvozoratidza kuti munhu wabatikana maphysical symptoms anoincluda mapalpitations. Kana hana iri normal haigwi kurova kwacho, asi kana munhu wozonzwa kurova kwehana yake idambudziko, anogona kunge achidikitira, sweating and trembling, achibvunda uye achifemera pamusoro, shortness of breath. Saka zvinoita vanhu vanenge vaine dambudziko iri, they avoid the situation yavanotya. Kana achitya kunge pane vanhu vakawanda, for example, haatoendiko. Ukati handeti mbonoona macheso achiridza, anoziva kuti kuna vanhu vakawandisa, haatodi. So they avoid places anenge achiita kuti vapinde mudambudziko. Then number 3, we have got psychotic disorders. Not psychotic disorders ndo anombaratidza kuti munhu zvakamupuresa. Zvinotanga pakumaonera anoita zvinhu. There is a impairment of perception. Anogona kusanzwa zvakanaka, kusaona zvakanaka. Kana nichiti kusaona zvakanaka, anogona kuona zvinhu zvisipo, kunzwa zvisipo. Sokuti anogona kunzwa munhu achimuudza zvekuita, asi munhu wacho asipo. We call those hallucinations. Agotizve anogona kuona zvinhu zviripo zvisiri izvo. Sokuti akaona gayo anoona semhungu chaiyo, akaona chitsiga oona semunhu, anonzi ma-illusions. Then toenda kumafungiro ake, anoita anonzi ma-delusions. Kana munhu aine delusion anenge achivimba mune zvisiri izvo zvinotambirwa nevanhu vavanogara navo. Sokuti munhu anogona kuti ndiye anonisa mvura, asi vanogara naye vachiziva kuti haana simba iroro. Anogona kuti ndipresident of America, iye ari muno muZimbabwe. Saka iwo anonzi ma-delusions. Nyange ukada kumupa logic yakati tsvikiti kuti uti haasiri iye anoinsista kuti ndiye president. Then there is disorganized speech and behavior. Munhu iye anenge asingatauri zvinobatika. Ukataura naye nyaya iyi, iye anoenda nekokoko. Uyezve anogona kugadzira manzwi anoziva iye oga asingazogoni kudzokorora, anonzi neologism. Sokuti akangoda anongoti I am over solar rest. Wozoti solar rest yacho chii? Iye haizivi, isu hatiizivi. Ndo mamwe marwariro. Then uso hwake, tikataura mood, dzimwe nguva inogona kunge isingambozikamwi kuti ari kufara here, akatsamwa here, ari papi chaipo. Pedzisire kutamba ega, inonzi social withdrawal. Haadi kunge ari pane vamwe, anotamba oga. Kana achiita zvimabasa, anoita zvimabasa zvake ega, kutorwara ikoko. Number 4, kune inonzi traumatic post-traumatic stress disorder. Is really trauma related. Sorry. These are intrusive memories or flashbacks of trauma. Munhu akafunga zvakamboitika zvinorwadza kwaari, anonzwa achibatikana, haagadzikani. Kune vamwe vakasangana nenyaya dzakaomesesa muhondo, muma-accidents, kana zvimwe zvinoitika natural, ma-disasters, ma-floods, sana idai. Mumwe munhu anenge asingachatombodi kutaura nezvazvo because yezvaakamuona zvinomufungisa ndangariro dzinomugwadza. The 5th is obsessive compulsive disorder. This one involves intrusive and unwanted thoughts. We call these obsessions.
It's like an individual doesn't want to think about the idea that still comes even if he doesn't want to think about it. This idea is followed by a behavior or mental act which is called a compulsion to reduce anxiety. I'll give you an example of somebody who is seated to watch a movie but wants to make sure he is safe by locking the door. He goes, locks the door, and sits to watch the movie. Then after some time, that idea again comes. He thinks he has not locked the door. Stands, goes to the door to lock it, but he finds he had locked the door. And this disturbs a lot. So when he goes back to sit, without thinking he had locked the door, he might again stand and go and make sure the door is locked. They will not go halfway to say, no, I had locked. They will still have to go and make sure that, na lock a door. Saka ikoko kutorwara pfungwa ikoko. Anonzi ma-obsessive compulsive disorders. Imwe inofadza ndeyekuti human beings are obsessed with sex. Kana vasiri fully occupied, chinotanga kumhanya kufungwa dzavo isex. So vanenge vachiti vakanzvera zvezvidzidzo, pfungwa iyoyo yakatotinakira nekuti tikasafunga nezvesex, chipuka chinonzi munhu chogona kurova, it can go in extinction. Saka tikafunga nezvesex togutsiridza kuti tazoiriritira chidi sex iyoyo. Saka ndo pabozoona towanda paya. Another set of clinical features is eating disorders. Ndo pane inonzi anorexia nervosa. People are much concerned about their body structure. They don't want to be very fat, so to maintain that they would eat junk food to make sure they don't gain weight, or engage in excessive exercises to make sure they keep in shape. But they may go to the extent of looking unhealthy, looking very skinny. Anenge asingachazivi kuti ndo extend yaaita, pedzisira atoonda zvekutosvika pahospitalization. Opposite yayo inonzi bulimia nervosa. Iyi ndeyekuti somebody eats, as long as there is something to eat, they eat. They don't mind what time it is, and they don't mind what food it is. As long as there is something to eat, they will eat. So usually people gain excessive weight and suffer terrible other conditions. It's like mwana unoenda kuzororo kuna mai vake, mai vomuona ona mwana akasimba vedu wekuita ndurumba. Kunzima moyo mwanangu, wakasimba mwanangu. Wofungidzira kuti kusimba ukuri genuine, kumwe kuye kwakonzerwa nedepression. Imwe depression inokonzera kuti mumwe munhu ahe, achingogena weight, pedzisira obatwa nezvimwe zvirwere zvakawanda. Right, the last type is personality disorder. Disorder yeunhu. Disorder yeunhu. There are pervasive patterns of inner experience, behavior deviating from cultural norms. Kune vamwe vanhu vanongoda kunyangadza, vane antisocial, kureva kuti zvavanoita hazvimbowirirani nevazhinji vari mavanogara. Vamwe vane inonzi impulsive personality, iri inoita kuti dzimwe nguva vamende nema-unstable relations. Zvinoitika ndezvekuti munhu anogona kunge anga achingonzwa zvakanaka, achiita zvakanaka, but pasina kuti zvabva nepi, toona munhu watova nehasha, wakutoita zvisina nematuro. Apa ndo panowanikwa vamwe vanhu vaunozongonzwa kuti wakazviuraya. Nyanga iri nyaya yei, inogona kunge iri nyaya diki diki yakangoreacta impulsively, asina kudzikisa ndangariro, ikoko kutorwara nepfungwa. So vanhu vari antisocial, they don't regard other people's rights. Ivo voga ndo vanoda kungonakirwa nelife, havatarisiri kuti vamwe marights avo vari kuaita override.
saka sezvandambotaura earlier, izvi zvandataura zvimwe zve zvisingazivikamwe nevamwe vanenge vachingoziva kuti munhu arwara njere anobvisa mbasha pavanhu. Right, other common cutting symptoms include impaired functioning. Baba vanga vachingoshanda zvakanaka asi basa ravo rooneka kuti radzikira. He neglects going to work, he neglects dressing well, and vane distress. Vamwe vanoonekwa nekuchinja mafungiro avo, changes in cognition, concentration yavo inoderera, kana decision making yavo inenge yava questionable. Kuti imi mukatengesa nzombe yakadai $150 ishuwa nzombe inogona kuita 500, kumwe kunenge kwatova kurwara. Saka tangoti tiyeuchidzana kuti zvimwe zvatinongoona tichiti ndokurwara kune zvimwe zvakavandika. Kuvawo nepfungwa yekupfuudza upenyu hwako, suicidal thoughts or self-harm behavior in severe cases, kutorwara nepfungwa, kurwara nepfungwa. When I get time, I'll come back to you and discuss what we've since covered under mental health, mental illness. That will be a live show. So those who have the time to attend, you are welcome. Thank you for listening.